Hello friends, welcome back to my kitchen, the Aries kitchen, the kitchen of the Aries. Ready to make another video. Actually, you know what? Before this video starts, I'm gonna tell a little story, all right? The other day, I was just watching YouTube videos, minding my own business, when all of a sudden, I got called out. Let's get that Julien solomita type of action. Yeah, Julien, alright. He can help you. With all due respect, he's not a chef either. So that does not make me look good right now. Don't compare me to Julien, because he cooks well. Julien, I challenge you to make better knäckebröö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 Felix made some Swedish bread and he challenged me to do a better job than him. Excuse me? Do you know who you're talking to? I'm the guy who can't eat bread, but I'm gonna make a better bread than you. This bread is a Swedish crisp or a Swedish flat bread called knäckebröö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  Knäckebröö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 ö So please laugh at me down below in the comments on how badly I'm pronouncing it, but I really don't care because today I'm here for a challenge of which I don't think I have much of a choice, all right? I have been called out, I have been challenged. It is my turn to step up and do a better version of the Swedish bread that Felix made. So listen, you called me out, you asked for this, okay? It is war. As many of you know, if you've watched me before, and if you haven't, you don't know this, I can't eat gluten. I'm gluten intolerant. So generally I don't make bread. And if I do, it's like a very, very shitty version of what you are used to seeing bread look like. So this might be a little tough, but I think I can do it, okay? And the reason I think I can do it is two reasons, okay? One, it is very thin, crisp, and flat bread. Okay, that is one of the distinct features of gluten-free bread, just shitty and flat. So if this bread is already like that, I'm fine. And the other reason is I've been challenged. So I have all this pent up energy now with nowhere to put it but inside my oven. So here we go. Let us make a better version of knäckebröö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 ö Okay, so when you've watched me make bread here before, what usually happens is I just take a bunch of flour, really just kind of however much I'm feeling, and then I take a bunch of wet ingredients and I throw them in my stand mixer and I pray to the gluten-free gods, and then I end up with something shitty and I eat it and I pretend like it's like decent, because otherwise I'd become sad. Today is a little different. I'm gonna be working with some ingredients that I've literally never ever heard of or touched ever. So one of those ingredients is, it's called potato fiber or po fiber. Semper po fiber is what I have here. This is gluten-free potato fiber. I couldn't find this in my country. It doesn't exist. I looked and looked and looked. So I had to get it shipped from, I think, Spain. That was actually what I was waiting on the longest. Then I had to get a bunch of other ingredients. I actually got a Swedish gluten-free all-purpose flour because I wanted to keep it authentic as possible here. And then there was something called ammonium carbonate, which is a substitute for antler salt, something like that. Is it antler salt? It's like some sort of random weird salt that I've never heard of. So that's like ammonium carbonate is a substitute for that. And those two ingredients alone took the longest to get here, but we have them here, so it's time to get going, okay? Traditionally, from what I've learned, this bread is made with rye flour or spelt flour or both. And what that does is it gives it a much more grainy and dark looking and tasting bread. Since I can't have rye flour, we're gonna use this Swedish all-purpose flour. We're gonna combine it into our bowl here. That goes in the bowl, as well as our potato fiber here, which doesn't really smell like anything. Sort of has the texture of sand. It's gonna be great. I also decided, because we are going for the consistency of rye and grainy flour, add a little bit of ground flaxseed. And in addition, in that department, we're gonna take two types of seeds. We're gonna take sesame seeds and sunflower seeds, and we're gonna grind them up in our food processor here. And we don't wanna grind them for too long because apparently they'll start to release oils if you grind them for too long. So just a quick little
quick little buzz. All right, so let's just grind this up real quick. And it's all done, all ground up. We have our seeds that are looking a lot like just coarse, grainy flour. So we're gonna add that into our bowl here. Oh no. That's fine. Just get rid of this. Get out of my face. Okay, so what do we have here? Okay, so we have, I know you can't tell, but I combined all of the salts. I have the antler salt substitute, the ammonium carbonate, with a full teaspoon of regular sea salt. I'm gonna drop that in there. And lastly, half a teaspoon of active dry yeast. All right, so I'm gonna whisk together this flour with all the dry ingredients. So we're gonna end up with our own version of rye flour, but it's really just gonna be super fake, super inauthentic, but it's what we have. It smells pretty grainy. I don't know how this bread is gonna taste. I kind of feel like we just gotta go for it at this point. So here now we have our dark syrup, which I believe maple syrup is gonna work for. I hope it's gonna work. We're mixing it with our cold water and a little bit of oil or butter you can use. So dropping that in. Also, please excuse all my Band-Aids. I can't help but cut my fingers every time I get in the kitchen. I don't know what's wrong with me. So we're gonna whisk water with syrup, and we're gonna slowly add it to our dry mixture. So here we go. Oh my God, what are we making? This is crazy. Look at this. Oh, it actually kind of looks similar to Felix's, but better. Okay, this is getting real tough. Okay, yeah, it's supposed to end up like a dough texture, like a sticky dough. Oh boy. It looks a lot like less bad than I expected. Not because this recipe is bad, but because I am bad at making recipes. This is it. This is our version of the dough that we're gonna have before it sits for a number of hours. So it's time to let this rest. We're gonna get some plastic wrap. So as per usual when we bake, now's the part where we suffer through just the waiting period. The patience is required now. So if you have no patience, ask a friend to Venmo you some, or go look for some on the ground, because I have none. I don't have any spare patience. We're gonna let this rise for, I don't know, a handful of hours, I guess. I'm going off of like 3 different recipes, and they all have different resting periods. So I'm just gonna let this rest until I feel good enough about it. I think I take solace in the fact that this bread is gonna end up flat, and that's the right way for it to end up. So if it doesn't rise, or if it doesn't rest the right amount, I don't really care. See you in some time. Okay, a number of hours have passed and I have no more patience. So I'm gonna get going on making our knäckebröö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 öbut we're gonna give it a shot. Okay, so I think now is when we flour our work surface, and for that I'm gonna be using some toe fiber because we have it, and I cannot imagine what else I'll be using this for in the future. Unless this bread turns out really good, and then I wanna make more of it, in which case I shouldn't waste this. We are now going to try and divide these up into little balls that we are going to eventually flatten out. We're going to use the parchment paper to place these on like that. Pretty basic, nothing crazy. We're literally just taking a ball of dough, rolling it around in some pot fiber or flour or whatever you got, and then flattening it on some parchment paper. That's what we're doing. Swedish bread time, all right?
All right, I think this is kind of what we're going for here. It's, they're pretty thin. I don't want to make them too thin because then they'll just like kind of disappear. But the main recipe that I'm following says 8. This is gonna make 8 flatbreads, or Swedish crisp breads, or 8 knäckebröö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 . Julian, But they might be the same size. I don't know. 1, 2. Yeah, we got this. We're on number 4. This actually does look like it'll be a perfect 8. I don't know. All right, we have 2 more balls of dough to assemble. This is actually fairly straightforward. Aside from the long waiting period that happens in the middle there, this is, I don't know, something about making bread with the intention of them being flat, and no offense here, but a little bit sad looking. It makes me more confident that I'm able to do this. So, you know. You're also allowed to use a rolling pin, specifically a rolling pin like this with grooves in it. And the reason I'm not using mine, aside from the fact that I'm terrified of using rolling pins because it always fucks everything up, I just felt like it would have been easier to, like with my hands, pat these down and then poke some holes in them with a fork so they can breathe underwater. Right? We're gonna take our parchment paper. Oh, I forgot. We have to preheat our oven. So do that to 480 something degrees, which I think is like the Celsius translation from 250. This was also another interesting experience, having to convert everything from the metric system. But it's fine. So here we go. We got 2, 4, 6, and 8. This should be perfect here. All right, it only cooks for about, I think, 8 to 10 minutes. But first, we gotta put some holes in these babies, all right? I also don't know what I'm gonna be putting on this knäckebröö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 öI don't know, I'm not familiar, but I think it's a safe bet, no matter what bread you're eating, if you put butter on it, or jam for that matter, it's gonna be good. You can't go wrong there. So I'm just gonna keep popping these holes in so that they look the part, and I think this helps them not puff up and stay rather flat. All right, so we're just putting a bunch of holes here in our knäckebröö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 ö. Crisp bread is gonna be better. That's a fact. Don't challenge me to a bake-off, because I will come in with a mediocre gluten-free version of it and pretend like it's better. Careful what you wish for. All right. Yeah, this is kind of it. I mean, I'm just gonna poke a bunch of holes here and toss this in the oven and try some Swedish bread. I'm kind of excited. I have no idea what this is gonna taste like. I know this is a really sad excuse of a version of Swedish bread because of all the substitutes I had to make, but that's life, all right? Sometimes you just gotta make some substitutes. Unless you're at a restaurant where they're like, hey, no substitutes. It says it on the menu. It's like, hey, no substitutes. And it's a little too late to like leave because you ordered a soda and you don't wanna just like charge out for the soda, but you also don't want to stay because you kind of need to make substitutes, and then you also don't want to like offend the chef asking like, hey, can you make an exception for me? I just would really love if you could make like a small substitution, and then you think they might have this like weird dance that all the personnel and the waiters all come together and do while they laugh at you for trying to make a substitution. That's never happened to me. Okay, well, it looks as though our sorry, our bread is just about finished. It's been in the oven for, I want to say like 15 to 16 total minutes. It said 10, and then I had to keep it in there because it just wasn't done yet, but it looks to be almost done now. So we just pop this sucker out. Actually, no. One of the recipes I read said after you turn off the oven, which I did, you're gonna want to leave them in the oven with the door open to like very gradually cool instead of like shock cool them when you take them completely out of the oven. I think that adds to the crispiness, but I don't know. This is such a new food for me, which I'm excited I'm trying, even if it's in the spirit of competition. But I have two of probably the best condiments that you could get for any sort of bread, knäckebröö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 ö.
because jam, when given to you from your neighbor, just tastes a little bit better. And then of course we have some oat milk butter. So, I don't know. Can we do it? So much patience is required. Ooh, okay, okay. All right, this whole method of letting it cool like on its own time is a little bit frustrating because I just kind of want to eat it now. Kai eat you? Kai? Should I just grab it with my bare hands? Nah, not a good idea, don't do that. If you want to not use the heat in your house, just leave the oven open and it'll heat up the room. DIY. Who needs heat right now? It's 1,000,000 degrees. All right, so our knäckebröö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 . But I think we want them to be able to cool even more. They should be like room temperature, I'm pretty sure, before we start digging in here. The parchment paper worked. They didn't stick at all, popping up. It's kind of what they look like. All right, let's see that. Yes, they're hard. Should we make a little stack of them? A little stack of it? Oh, baby. Well, this is our knäckebröö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 . Really fun to say. Try it. In the middle of the night, when everyone in your house is sleeping, and you finally hooked up your new microphone and speakers. Give it a shot. I don't know. This looks kind of nice, actually. Nice little stack of Swedish bread. All right, well, here it is. This is our Swedish crisp bread. We're gonna try it with a little bit of butter first. Just gonna do a nice little thin layer. Take a bite. I've never had crisp bread. It's gonna be like I think a mix between like a cracker and a bread, but well, cheers if you made this along with me, and cheers Felix. Thank you for showing me a new food, even if it was challenging me in my skills. Ooh. Oh, that's good. Whoa, that is really good. Am I Swedish now? Did I become Swedish? Oh, it's like got this crispy outside. The inside is slightly chewier, but it has like a real grainy rye flavor, which I like because I don't get to eat that in a lot of foods. Ooh, that's really good. I definitely offended some Swedes out there because this definitely wasn't done the exact right or traditional way. I am sorry, but I think I did okay. All right, we're gonna do a little bit of butter, but jam on top now. This one's gonna be good. Jam and butter, dynamic duo. Okay, that one is good. I did not know how my taste buds would interact with this bread, but I really like it. I'm pleasantly surprised. I had zero expectations. I didn't have bad ones. I didn't have high ones. I was just like, let's see what happens. And I think the lesson here is maybe just take away your expectations when you cook something new. Have no expectations because it might end up being delicious, it might end up being horrible, but all the expectations are gonna do are get in the way of your experience of trying that thing. The more you know. No, for real, this is really good. If you've never made this, give it a try. Unless you don't like bread, in which case I don't really know how to help you. Anyway, I have this giant stack of beautiful Swedish bread now. I'm gonna eat it. I'm gonna butter it up. I'm gonna sustain my life with it. Thank you for watching. And again, yeah, this was a good time, all right? But I think I win, all right? I think I win. I think my knäckebröö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 . This is the new version of YouTube beef. No more boxing matches because we can't leave our house. We'll just challenge each other to cook better. I win. Thank you for watching. Hope you enjoyed this recipe of knäckebröö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 . Because this is special Swedish crisp bread and it's delicious. And if you can make this, I would definitely recommend it. It is very good. I would definitely recommend it. It is very good. I'm gonna have to battle myself to not eat the entire stack tonight. So I gotta go warm up for that fight. Thank you for watching. Have a bite before I leave.
Hurry up. Hurry up. Have a bite. Oh, that was a big bite. You weren't supposed to take that much. Okay, bye.